టు Metrotv నేను భారతి. డీటెయిల్స్ చూసుకుంటే ఇంద్రమ్మ చీరలో గ్లోబల్ సమ్మిట్ కి మంత్రి కొండా సురేఖ హాజరయ్యారు. ఆమెను చూసిన మంత్రులు అధికారులు ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. మరోవైపు ఇంద్రమ్మ చీర కట్టిన సురేఖ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. బతుకమ్మ పేరుతో నాసిరకమైన చీరలను గత ప్రభుత్వం పేద ప్రజలకు ఇచ్చిందని ఆమె ఆరోపించారు. ప్రజా ప్రభుత్వంలో నాణ్యమైన చీరలను పేద ప్రజలకు అందిస్తున్నామని చెప్పారు. స్టాక్ ఇంకా అట్లాగే ఉంది, తీసుకోలేదు. తీసుకున్నది కూడా కాలబెట్టారు, వాళ్ళు కట్టుకోలేదు. మరి అది అప్పుడు చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి, మీరు కట్టుకుంటారా, మీ భార్యలు కట్టుకుంటారా, మీ తల్లి వాళ్ళు కట్టుకుంటారా అనేటువంటి విధంగా ఆ రోజు ప్రజలు తిట్టారు. అయితే ఈ 2 సంవత్సరాలు కూడా మనం ఇవ్వలేదు అని మమ్మల్ని బదనాం చేశారు. కానీ మరి ఇందిరమ్మ రాజ్యం నడుపుతా ఉన్నాం. సోనియమ్మ ఈరోజు మాకు తెలంగాణ ప్రకటించిన రోజు, ఆమె యూపీఏ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు కూడా నిరుపేదల కోసం ఆమె ఎన్నో సేవలు చేసింది. ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా ప్రతి క్షణం నిరుపేదల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ఆమె ముందుకెళ్ళింది. కాబట్టి ఆమె పేరిట ఈ చీరలు ఇవ్వాలని మన నేతన్నలతోటి నేయించి ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో ఆర్డర్ ఇవ్వడం వలన వాళ్ళు నేయడం లేట్ అవ్వడం వలన మేము అనుకున్న సమయంలో ఇవ్వలేకపోయాము. మొన్న సీఎం గారు ఇది ఓపెన్ చేసిన రోజు చెప్పారు, 65 లక్షల చీరలు తయారైనాయి. రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న ప్రతి మహిళకు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ విడత ఫిబ్రవరి 6 మార్చిలో 2వ విడత అర్బన్ ఏరియాలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పారు. ఆ రోజు మా సీఎం గారు కూడా చెప్పారు, మంత్రులు కట్టుకోవాలి, మంత్రుల భార్యలు కూడా కట్టుకోవాలని. అందుకని మేము ఈరోజు ఈ గ్లోబల్ సమ్మిట్కే నేను ఈ చీర కట్టుకురావాలి అని చెప్పి ఆలోచనతోటి ఈరోజు సోనియమ్మ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సమ్మిట్లో ఈ చీర కట్టుకున్నాం. ఓకే సురేఖ గారు, మీరు ఇంత ఘనంగా గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహిస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు నిన్నటి నుంచి చేస్తూనే ఉన్నారు. వాళ్ళకు కట్టుమంట ఏం చేస్తామంటే పాపం వాళ్ళకు చేయడానికి చేతగా లేదు. చేసిన వాళ్ళు చూస్తే ఓరవడం చేతనవుతలేదు. మెచ్చుకోకపోయినా పర్లేదు, కానీ విమర్శించకుండా ఉంటే చాలు. ఇది మా కోసం కాదు కదా చేసేది. ఈరోజు లక్షలాది కోట్లాది రూపాయల పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. పెట్టుబడులు వస్తే ఎవరు రేవంత్ రెడ్డి ఇంట్లో పెడతాడా, మా ఇంట్లో పెడతాడా, మా మంత్రుల ఇళ్లలో పెట్టుకుంటామా? కంపెనీలు, ఇండస్ట్రీలు ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఎవరికి ఇంకా ఎక్కువ మంది కూడా మరి మనకి ఇక్కడ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది. మన తెలంగాణ ఒక మంచి ధనవంతమైన దేశంలో గుర్తింపు పడుతుంది. మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా దీనికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం వస్తుంది. ఆ విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆరాట పడుతూ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ సమ్మిట్ను చేస్తే దాన్ని అంత ఈజీగా ఒక ఏదో కరివేపాకు తీసిపారేయడం వాళ్ళ విఘ్నతకి వస్తుంది. బతుకమ్మ చీర అని చెప్పి అది అంటే చీప్ క్వాలిటీ సూరత్ నుంచి కిలోల లెక్కలు తెచ్చి ఇక్కడ నేత కార్మికుల పొట్టలు కొట్టి అవి ఇష్టానుసారంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఇచ్చారు. కానీ అప్పుడు ఎవరు కూడా కట్టుకోలేదు. ఇప్పటికీ కూడా మా వరంగల్లో ఆర్టీసీలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ప్రారంభమై 2 ఏళ్లైన సందర్భంగా మహిళలకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజాపాలనలో తెలంగాణ మహిళలకు మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా ఆర్టీసీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించామన్నారు. 2 ఏళ్లలో 251 కోట్ల మంది మహిళలు 8,459 కోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రయాణం పొందగలిగారని చెప్పారు. బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణమే కాకుండా మహిళలను బస్సుల యజమానులను సైతం చేస్తున్నామని తెలిపారు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్. 9/2023 నాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం తెలంగాణ అక్కా చెల్లెలందరికీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కలుగజేసింది మహాలక్ష్మి పేరు మీద. ఇవ్వనటి వరకు 251 కోట్ల మంది దాదాపు 8,000 కోట్ల రూపాయల విలువగల ప్రయాణాన్ని పొందడం జరిగింది. దీనివల్ల కుటుంబాల బంధుత్వం పెరగడం కావచ్చు, అదేవిధంగా దేవాలయాల సందర్శన కావచ్చు, ఆసుపత్రులకు కావచ్చు, విద్యా వ్యవస్థకు మెరుగుపడడం కావచ్చు, ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరుచుకునే విధంగా అనేక మరి ఈరోజు మహిళలు ఉపయోగించుకుంటున్న ఈ సందర్భంలో 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈరోజు సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం ప్రారంభించినటువంటి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా మరి మహిళలకు ఉపయోగపడుతుంది. మహిళల సాధికారికతకు ఉపయోగపడుతోంది. బస్సులో ప్రయాణం చేయడమే కాదు, బస్సులకు యజమానులను ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం ఉంది. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అక్కా చెల్లెలందరికీ రవాణా శాఖ మంత్రిగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పక్షాన నా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. డిసెంబర్ 9, 2020 కుకట్పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు కార్యాలయంలో ఉన్నటువంటి జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత
పోస్టర్ను బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు తొలగించారు. సోమవారం రోజున కుకట్పల్లి నియోజకవర్గంలో పర్యటించిన ఆమె ఆ సమయంలో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలకు వారు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఫ్యాక్టరీ వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్న కేసీఆర్ పై ఉన్న అభిమానంతోనే మహిళ అని గౌరవంతో ఫోటోను ఇన్నాళ్లు ఉంచామన్నారు ఎమ్మెల్యే కృష్ణారావు. హలో లేదు కదా తెలంగాణ లేదు ప్రభుత్వంలో లేదు చాలు హలో గ్లోబల్ సమ్మిట్ లో భాగంగా మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. I wish and see what we are trying to provide onto the platform, under the platform of One Bio. This is a platform where all the companies can use this platform, having access to the technology and come up with innovation. That is, and you know, I always keep telling elders over here that is high time what we would come up with $1 billion molecule. So we have a hope and we have a trust in the entrepreneurial spirit which they keep on dynamically moving. I see many entrepreneurs who have lots of expertise in this domain still have the fire in the belly. I can see somebody like Varaprasad Reddy Garu, he comes to me with a great other thinking that he wants to come up what after 25 years what this healthcare needs. So that that is the spirit of what we see, and we would like to share these experiences to our industry partners and also try to learn from them how the public policies or the policies of the government should be shaped in the next phase of 25 years, what we are calling as Telangana Rising 2047. The vision document with the vision of yours will be included in the release in the later part of the evening. Thank you. Thank you, sir, for laying out a very grand vision. And you have also, I'll come back to some of the specifics that you have mentioned. When we look into the major ecosystems, be it the Boston, Cambridge, or if we look into the Basel or the San Diego cluster, what is very evident is the life sciences ecosystem in Telangana is perhaps the topmost in terms of catering to affordable healthcare. So I think that is something which is a very significant aspect, and we will be focusing a bit more on the volume and as well as the affordability aspects of how the state would spin out these technologies. So just a quick follow-up question. You have also been championing through your leadership
creating a holistic ecosystem in terms of having the best in IT infrastructure. There are a lot happening on the IT sector. There is a lot happening on the educational sector. And you have put in all the elements that are essential ingredients for creating a very vibrant ecosystem. In this context, specifically coming to the topic of the life sciences, the next generation areas, just wanted to request your thoughts. How is Telangana positioning in the frontier areas like cell and gene therapy, synthetic biology and fermentation, AI-driven drug discovery, as well as digital health? You know, our focus is very clear. By 2047, we have to grow. The life sciences sector should lead the globe. At least we have to be in that 5 areas of growth. And what we see is we want to lead the next wave of the life sciences innovation. And we are all you people are here not just to participate, and you are the leaders, you just want to lead. Around the world, you know, right now what we are seeing is the world is being reshaped by the new technologies, the new therapies, and especially the digital transformation. How best we can position ourselves preparing for this future with lots of care, scale and intent. That's the real reason I was mentioning about One Bio, wherein the company can access to the biomanufacturing infrastructure, one. We are also investing in lots of talent creation and promoting high quality research. Through the upcoming, first is we are coming up with a life sciences policy and pooling the talent through the life sciences school. This is first ever in India, and elders of this sector, the life sciences sector, have suggested, and we are working on it by January 2nd week to show and to reflect to all the world how we are shaping the skill. We are planning to unveil our life sciences policy in the WEF, in the Davos. And, you know, world-class institutions should be there. Our line of objective is, you know, we have ISB here, we have IIT here, and why can't we have this sort of a school of the life sciences over here, which have the world-class quality? And we would, through this, positioning ourselves in terms of providing the skill, providing the infrastructure through One Bio, or giving the utmost importance to the next generation students in terms of providing and instituting a life sciences university, a school. The basic objective of this school is to have the courses, the people who are interested in the life sciences, and at the same time, the company professionals or the executives who need reskilling and upskilling. And this life sciences school shall be useful for them. And the innovation really takes place at their level. This is what we are trying to do. And point two said is, you know, while we are trying to project this, you know, the elders on the days, because their input is more important. How to translate our policy, our vision into action is into their hands. We are there only to facilitate, to give impetus to their thoughts. So this is our vision to make our Telangana to lead the next wave in terms of the life sciences innovation. Thank you, sir. I think you have kind of mentioned about the talent pool creation, which is going to continuously contribute as we embark on this strong journey of innovation, and at the same time continuously evolve the different paradigms. So let me then shift to, I think we are looking at 3 focus areas which would help strategically plan the entire vision for 2047 and upping the innovation to the next level.
The first would be on the volume to value, because it's often believed that India is third in terms of pharmaceuticals in terms of volume, but we are somewhere around the 13th or the 14th in terms of value. And it is believed that a significant contribution to value would come from these complex products, sterile injectables, and then we are looking into the new therapies. So there is clearly a wave that's been witnessed in terms of strategic positioning into the complex areas. So with a focus on volume to value, let me first request Dr. Satyanarayan Shava. So India's API competitiveness, in fact we have mentioned this in some of the meetings earlier that I have personally heard, is shifting from a cost advantage to an innovation advantage. What are the capabilities that the Genome Valley and ecosystem should build to support specialty APIs, fermentation-driven products, and also complex biologics? And we know that Laurus has been making a foray into some of this very complex product development. I would love to hear some of your thoughts on this. In the current industry environment, there is a significant need to invest in innovation and also manufacturing. India needs both. We are not a service-based economy, not yet. So we need manufacturing. To get the competitive advantage, we need to overlap innovation and manufacturing. The bigger the overlap, the bigger the success. To do that, we have to create some centers of excellence. For example, which you are heading, Center of Excellence for Flow Chemistry. India has to demonstrate its capabilities. And India has done significant contribution to many areas. For example, as everybody is aware, Hyderabad is a capital of vaccines. So, Hyderabad-based companies also supply 75% of the world HIV drugs. So that is also a big contribution made. They also made the HIV treatment more affordable. In 2010, HIV treatment used to cost $350 per year per patient. Today, you can remove 1 zero. So it is not even $35 per year per treatment for an HIV patient in the emerging world. Actually, it is $30. That means it is one bottle of treatment per month costs $2.5. That is less than a cup of Starbucks coffee. So that is the kind of innovation done by the companies based out of Hyderabad. They couple scale and knowledge together. That is one good example. And second example is the Indian industry is fortunately in the earlier days was dominated by chemistry. But the understanding of biology is so much right now, I think people are focusing more onto biology. If you look at the nature is more powerful than all of us. So the way you understand biology can define the future of healthcare industry, in my opinion. Enzymes, fermentation, cell therapy, gene therapy, drug conjugates, all these will define the emergence of especially Hyderabad in this. See, India is known as a reverse engineering pharmaceutical industry. China is also. గ్లోబల్ సమ్మిట్లో డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. I want to ground us in the numbers. Today, Telangana's economy is approximately $185 billion economy. To reach $3 trillion economy by 2047, we need to grow roughly 16-fold in just 22 years.
Mathematically, this requires a compound annual growth rate of 13.5% in dollar terms, roughly 17 to 18% in rupee terms, accounting for currency depreciation. To put this in historical context, no major Indian state has sustained that level of dollar growth for 2 straight decades. Even during India's best growth phases, states like Gujarat or Karnataka average 11 to 12% nominal growth over long periods. We care attempted to do something unprecedented in Indian economic history. Business as usual growth of 10% also gets us to maybe $1 trillion or $1.2 trillion, not just not $3 trillion. The gap between $1 trillion and $3 trillion is what economists call the productivity gap. And filling that gap is the sole purpose of this pen. But numbers are easy to write on paper. The real question is, the question that keeps me wondering is how. We cannot reach a $3 trillion economy simply by working harder. We cannot get there just by building more roads or constructing more buildings. Though we will do that too, to reach this exponential growth, we need to change the fundamental equation of our economy. The equation is simple. Capital plus innovation equals productivity. I once again repeat, the capital plus innovation equals productivity. Capital plus innovation equals productivity. And productivity is the only sustainable way to raise the wages and dignity of the common citizen in Telangana. For decades, government in India have viewed themselves as regulators. We focused on permissions, licenses, and fines. We patted ourselves on the back for improving the ease of doing business. But the world has changed. In the era of deep tech, artificial intelligence, and quantum computing, ease of doing business is just a baseline. It is the minimum requirement now. If we want to be the innovation capital of Asia, we must move from ease of doing business to ease of innovating. We must move from just clearing files to creating ecosystem. Our vision document outlines a spatial strategy: cure, urban, pure, peri-urban, and rare, rural. We have the plan, we have the talent, but innovation is expensive. And more importantly, innovation is risky also. Banks love safety, but innovation requires failures. History tells us that the biggest breakthroughs from the internet to space travel happened because someone was willing to make a high-risk idea for 10 years before it made a single rupee of profit. So the challenge for this panel today is to tell us, how do we unlock that capital? As we as a state are ready to evolve, we are ready to move from being just a regulator to being a catalyst, a partner that shares the risk to reap the rewards for our people.
I'm here today not just to speak, but listen. We have a brilliant panel of innovators, investors, policymakers, and entrepreneurs. We want to get straight to the heart of the matter with three specific questions. Number one, the productivity versus jobs. Paradox, there is a fear that higher productivity equates to automation and job losses. How can we hope to address it? What do you really think is the role of the state in encouraging innovation? Should we? Often caricatured as a slow-moving behemoth, keep up to encouraging true innovation? Or should we be involved? We talk about, number three, we talk about artificial intelligence and deep tech, often in the context of software. But the vision document emphasizes the rare rural zone. My question is, how do we ensure that deep tech doesn't just stay inside